మెడ్ ప్లస్ లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అధిక నూనె ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తినడం ద్వారా గుండెపోటుకు అది దారి తీస్తుందని చెప్పేసి ఒక అభిప్రాయం ఉంది. సో ఇందులో వాస్తవం ఎంత, ముఖ్యంగా ఏ ఆయిల్ వాడాలన్న మీద వాట్సాప్లో చెక్కలు కొడుతున్నాయి మెసేజెస్. సో సన్ఫ్లవర్ అని, రైస్ బ్రాండ్ అని, లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ అని, లేకపోతే ఇట్లా రకరకాలు. సో యాజ్ ఏ ఎక్స్పర్ట్, సో మనం ఆయిల్ ఎంత వాడాలి, ఏ ఆయిల్ వాడాలి? అగైన్ అంటే ఇక్కడ మనకి దెర్ ఈస్ సమ్ వాయిడ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆయిల్ ఎంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది హార్ట్ స్ట్రోక్కి ఇదన్నీ. నో డౌట్, అంటే ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. లైక్ నీకు హై ఎల్డిఎల్ ఉంది అని అంటే నీకు ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో ఈ ఎల్డిఎల్ని తగ్గించడము అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద థెరపీస్, మనం ఇచ్చే థెరపీస్ అన్నీ కూడా దానిపైనే ఫోకస్డ్గా ఉంటాయి. అండ్ డైటరీ రికమెండేషన్స్ కూడా దానికే ఫోకస్డ్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైంది అని అంటే, నీ ఎల్డిఎల్ ఓకే అంటే యువర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ నీ డైట్ కొలెస్ట్రాల్, how they are linked అనేది still scientifically we have not cracked it. Whether diet cholesterol is completely decides your blood cholesterol levels అనేది, that link is still not established to significant extent. Okay, so అందుకని దాని clear connection is bit still evading our technology. ఎనీవే బట్ రికమెండేషన్స్ వైజ్ ఏంది, ఓవరాల్గా క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంటేక్ షుడ్ బి లెస్. అది జనరల్ ఫ్యాక్ట్. అది అంటే నీ ఎనర్జీ కాంట్రిబ్యూషన్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది. ఆయిల్స్ పర్ పర్సన్ I think 1 kg per month. That is a broad recommendation. 0.5 to 1 kg per month is a broad recommendation. If there are 5 people in the family, that entire family should consume not more than 5 kgs per month. Right? If you want to reduce it, you can reduce it to something like 2.5, 3 kgs. So, and which type of oil? This is again a big question. మీకు ఇంతకు ముందు ఇవన్నీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ దేర్. పీపుల్ యూస్ టు బై ఓన్లీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్. నౌ వీఆర్ బ్యాక్ టు కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్. ఓకే, సో అంటే ఇవి ఆల్వేస్ ఎ చేంజింగ్ కాన్సెప్ట్. బట్ బెస్ట్ రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే, కీప్ చేంజింగ్ ఆయిల్స్ ఎవ్రీ మంత్. ఇఫ్ యూ టేక్ రైస్ బ్రౌన్ దిస్ మంత్, టేక్ అనదర్ నెక్స్ట్ మంత్, బికాస్ యు ఆర్ చేంజింగ్. అంటే you are changing oil, so that content is changed. Okay, so and constant ga nu okate teeskovatledu kabatti, if there are any bad impacts from that oil, that also get neutralized when you are changing. Okay, so and different oils will give you different kinds of fatty acids, which are also important for your holistic health. So keep changing oils. That is the best solution rather than specific oil.